Okay, well, I hope you can hear me. Greetings from London, and thank you very much for inviting me to join you in Quito today. Estoy muy agradecido por permitirme tomar parte en este congreso y los saludo desde la ciudad de Londres. Please continue, John. The Tax Justice Network, which I represent, is a global movement. We are mainly researchers, economists, lawyers, financial specialists, but also journalists and policymakers from around the world. We have a particular focus on problems of globalization and in particular problems arising from free movement of capital. Como un actor importante en lo que tiene que ver con justicia de impuestos, para mí es un honor poder dirigirme a economistas, estudiantes universitarios, abogados, todos aquellos que hacen política y están presentes en este congreso. A crisis of public finances with over debt burdens and level records of inequality. Aquí en Londres hemos tenido algunos problemas con crisis financieras. Crises arising from tax policies which no longer work in a world of globalized capital movements. Son crisis financieras que han tenido que ver con los impuestos que se han impuesto. In practice, what has happened is that capital has been liberalized in virtually every single country in the world. Capital can flow wherever it wants across the world. Lo que ha permitido el aparecimiento de varias de las crisis financieras alrededor del mundo ha sido la desregulación que ha habido en todos estos sectores. Is that national tax authorities can no longer tax capital effectively as it used to be able to do during the period when capital controls were imposed. Varias de las autoridades encargadas de proteger todos estos sectores han permitido todo este tipo de regulaciones, permitiéndole al capital This has meant that, for example, wealthy individuals from around the world are able to use offshore tax havens to evade paying taxes, and powerful transnational corporations are able to shift their profits out of the countries where the profits are generated and into tax havens where they pay next to no tax whatsoever on their profits. Varios grandes operadores alrededor del mundo han presionado para que las regulaciones que se pueden tomar sobre la base de la imposición de impuestos sea postergada o anulada totalmente. In the 1970s and 1980s, when politicians in Europe and North America were pushing for globalization and for capital market liberalization, economists like myself were saying that unless new rules are created to strengthen cooperation between countries, then the taxing of capital would become increasingly difficult. And that is the situation we find ourselves in now. Al final de los años 80 y 90 en Europa existía varios controles al capital. We find ourselves in a al mismo tiempo en Estados Unidos se generó gran desregulación en este sentido. Economistas como él, como John, sugirieron desde aquel entonces que debía haber muchos más controles sobre los capitales. Y eso es lo que se está viviendo el día de hoy. The oil companies, the mining companies, the big agrochemical companies, pharmaceutical companies and others. For the majority of these companies, it is very easy for them to exploit the existing legal framework to shift their profits to tax havens. This is a political failure, but it's not a political failure which is without solutions. The problem is that most of the big transnational companies are headquartered in northern countries, in either Europe or in North America, and their governments have been very keen to support them to penetrate markets in Latin America, in Africa and in Asia by giving them
tax rules which allow them to tax Varios operadores económicos dentro de Europa se ven sujetos a grandes regulaciones de capital, por lo que buscan ampliarse a mercados en donde la regulación es mucho menor. Países como África. Half a century. We are now reaching a point where there is a global crisis because not only are governments in the southern countries facing huge public finance pressures, but governments in Europe and North America face exactly the same fiscal pressures. Levels of debt in Europe are at record highs and rising, and en la actualidad, las regulaciones se están volviendo a repetir en varios países de América Latina, países que se están desarrollando y países que están cometiendo los mismos errores que ocurrieron tanto en Europa como en Estados Unidos, errores que tienen que ver con la desregulación. Wealth stock of Britain now concentrated in the hands of about 7% of the population. So the situation has reached the point where this tax evasion and tax avoidance is impacting not only national economies, but the global economy. And at the same time, entonces la situación es que la evitación de la cancelación de los impuestos al Estado está impactando a varios países, en especial de Sudamérica. Spanish, that is guerra fiscal, to undermine the tax revenues of other countries by providing subsidies to big business, to capital, to invest in their countries. Esto impide que varios de los gobiernos realicen las recaudaciones que tendrían proyectadas y vean retrasadas sus inversiones del sector público. And as a result, arising from pressure coming from civil society, from the Tax Justice Network and other organizations, the G20 countries will be meeting in 3 weeks' time in Brisbane to arrive at solutions to this crisis. Nuestra organización se ve encargada de dar asesoría a varios gobiernos en el orden de obtener mayor disciplina por parte de los operadores económicos y que estos sean capaces de cumplir verdaderamente con la porción de impuestos que deberían pagar. Solution number 2, we are pushing for new disclosure requirements for transnational corporations to disclose their accounting information on a country-by-country basis. La segunda solución que plantea nuestra organización consiste en la cooperación de varias empresas transnacionales con la finalidad de que eviten estas prácticas que afectan a los gobiernos. Now put on public record the identity of the people who create offshore shell companies, offshore foundations and trusts. Nosotros tratamos de evitar que existan empresas paralelas que sirvan como escudos fiscales que limiten la recaudación de impuestos. Intend to take action on all 3 areas. However, we do not think the measures that they are currently discussing, and they were discussing in Berlin, in Germany, yesterday, take sufficient account of nations, non-OECD nations, non-G20 nations like Ecuador and other countries in Latin America. ¿Creen acaso que todo lo que se ha estado discutiendo ayer en Berlín, en Alemania, they do not, for example, require tax havens incluye solo países como el G20, no a países como Ecuador around the world. Y otros países de América Latina? They are not planning to require that all legal arrangements, including foundations and trusts, por ahora no hay manera de que todos los líderes mundiales se coordinen y generen regulaciones para evitar esto. About their ownership onto public record. And they are not taking sufficient measures to sufficiently radical measures to require multinational companies to align their
company accounting information. Hay muchas empresas multinacionales que impiden la revisión contable de las operaciones. Y son operaciones que se repiten, In other words, we are critical que repetidamente se presentan alrededor del mundo. are proposing and will be discussing in Brisbane in November, because they are not taking sufficient account of the needs of developing countries. Nosotros hemos tenido una discusión en el mes de noviembre y ha consistido en tratar de incluir a países que se están desarrollando en este tipo de temas. Is that governments in Latin America Nosotros hemos estado abogando por la instauración de medidas que eviten esto en Latinoamérica. To much greater extent, push for information exchange to meet the needs of Latin American countries. Nosotros hemos estado abogando para que este tipo de regulaciones incluso excedan las fronteras de Latinoamérica. To cooperate with Latin American countries in information exchange. Nosotros hemos buscado cooperación para que otros países ayuden a los países de Latinoamérica a llevar este tipo de regulaciones adelante. Government of Ecuador and governments across Latin America push for the G20 to require all tax havens across the world to put information about ownership on public record. So in other words, nosotros buscamos iniciativas que ayuden a desarrollar esto alrededor del mundo. Y tratamos de motivar a los gobiernos para que sitúen esta información en las manos no solo de aquellos que hacen política, sino de todas las personas en general, para que todos tengan pleno conocimiento de los daños que ocasiona este tipo de prácticas. These offshore companies must now be made fully transparent. Now, I'm going to come to a close here, but one thing I would like to emphasize is that as a result of this failure of globalization to take account of the need for countries to cooperate, algo en lo que quisiera hacer énfasis es que la cooperación de los países que se están desarrollando es fundamental en este tipo de iniciativas. Economic distortions which favor the larger companies, transnational companies, giving them a huge tax advantage compared to small local enterprise. Esto se da porque hay muchas iniciativas económicas exclusorias que impiden que estos países se desarrollen completamente. To shift their profits, whereas local companies cannot use tax havens to shift their profits because they only operate in one country. This distortion has harmed job creation. This distortion has harmed innovation. Estos actos exclusorios han perjudicado al desarrollo, a la innovación. As wealth has concentrated in the hands of the owners of some of the world's largest companies. Esto ha permitido que la mayoría de los recursos del capital se concentre en pocas manos y en pocos dueños. So what we are proposing, that is what we, the Tax Justice Network, are proposing are fundamental measures needed to make globalization more fit to the needs of not only developing countries, but also the peoples of developed countries. Para nosotros es fundamental que todo este tipo de regulaciones se ajusten a la realidad de cada país, no solo a aquellos países que pertenecen al G20, sino a aquellos países que están en vías de desarrollo también. Global regime for cooperation between countries. If we are not able to reverse the trend towards tax competition between countries, then globalization will inevitably fail and lead to tax wars between countries across the world. And that is the prospect we now face. Existen entre los países diferentes estándares de impuestos. Entonces las compañías multinacionales buscan competir por situarse en los países en donde se pagan menos impuestos. Este tipo de competencia por impuestos genera distorsiones en el mercado global. Por tanto, nosotros debemos conseguir estándares
iguales en cada país para que las empresas no compitan por eso, sino que fijen su competencia en otros sectores mucho más beneficiosos para la sociedad. So, John, we'd like to thank you for your participation in the first Congress of Economy.